السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا، نظام التدريس عن بعد في مادة المراسلات التجارية. So a very good morning to you all. I don't know the time in your time zone, but I don't know whether you want the lecture in English or in Arabic, but the course is supposed to be taught in English. It is commercial correspondence. I'm your new teacher. My name is Sabir Hamid, and I'm really happy to be with you today. So let's get started now. Okay, so is that okay if we can talk in English, because this course is designed in English, and I think it is better for you to get the whole course in English, but I will explain in Arabic some details. We will go to some details in English, okay? So don't worry. So let's get started now. So the course is commercial correspondence and terminologies, اللي هي مادة المراسلات التجارية. Okay, so this is really important to study commercial correspondence, because your major اللي تخصصكم requires your English proficiency. Okay. التخصص تبعكم طبعا يتطلب منكم انه لازم تكونوا عندكم يعني مهارة في اللغة، وخصوصا في المراسلات التجارية. I think, I don't know because my major is in English, but I believe يعني أجزم إنه correspondence is the core of your major. هو أساس التخصص تبعكم إنه المراسلات التجارية. If you want to, for example, prosper, تزدهر يعني, so you must have an idea how to communicate. So it is a matter of communication. يعني الكورسبوندنس المراسلة هي عبارة عن إيش؟ نوع من التواصل, communication. Okay, so please, I want you to lend me your ears. أعيروني يعني كما تقول العرب يعني أذهانكم أو آذانكم. Okay, and pay attention, please. So if you go with the first slide, it's gonna be interesting. So you can look here, and you can notice that communication is a process that involves a sender who encodes and sends a message, which is then carried via the communication channel. So, and then the receiver is gonna receive it. So correspondence or communication, has to be achieved through 2 or 3 things or more maybe, but there are 3 main things. عملية التواصل communication أولا تتم عبر 3 أشياء، صح؟ sender and receiver اللي هو المرسل المستقبل، صح؟ and there is a channel، هناك جناة التواصل. So this is the core. This is the common concept. Okay, the common meaning of this concept. هذا المعنى العام لهذا الشيء، إنه هناك مرسل ومستقبل وجناة التواصل. Okay, and the message. We forget the message. and the message أيضا الرسالة هي أيضا من صلب العناصر، يعني اللي هي الرسالة، المرسل، الرسالة، المستقبل، ومن ثم جناة التواصل أو جناة الإرسال أو الاتصال. So this is really interesting, and it's easy. As you see here, we have the message, and we have encoding the message. Okay, and then decode. All right, and this is the channel, and this is the sender is the person who can do the encoding. Who can encode the message, or who is supposed to do it. And also there are the receiver and the feedback. Okay, and the feedback comes from the receiver. Okay, this is just a figure that can show you what is going on and so on.
Well, so I mean, in general, communication consists of a sender, a receiver, okay, and a channel of communication, and also a message. In the process of the transmission of messages, the clarity of the message is really important, okay? But sometimes it may distort it. يعني ممكن إنه يشوه عملية الإرسال. طبعا هذه مفاهيم عامة. يعني أثناء الإرسال ممكن يتم عرقلتها. By what barriers؟ ببعض العراقيل. راح نشوف إيش العراقيل فيما بعد لكن خلونا نتحدث أول عن الكوميونيكيشن بشكل عام. Okay. So we have here types of communication. Interesting. So everything, I think, not everything, but I mean generally everything has types. For example, there are types of computers, there are types of houses, there are types of, you know, of wars. For example, guerrilla war and army war. كل شيء لازم يكون في أنواع. So here, types of communication. We have some basic, types of communication. For example, we have verbal and non-verbal communication. What is verbal and what is non-verbal? Can anybody tell me what we mean by verbal? Can anybody tell me what is verbal communication? Okay, anyway, it's okay. Okay, what's your questions? Yeah, the question is, can you tell me what is verbal communication? Can you give me explanation? I think the verbal communication, that communication happened by using language between two peoples or others. Great, that's great. Very good. So verbal communication is easy. Okay, verbal communication, is the spoken language, which includes not only the language and words spoken, but also the tone. يعني حتى الطريقة اللي تقول بها الكلام تعتبر وسيلة أو نوع من الverbal communication. Okay, and the speed and يعني مثلا لما واحد يتكلم وهو يتكلم بسرعة معناته إنه ربما عنده ثقة أو ربما يحللوا اللي هم أصحاب الشخصيات أو مثلا الشخص اللي يتكلم بهدوء أو هنا يوحي لنا إنه هذا الشخص خجول. يعني بدون ما يقول أنا خجول هناك مثلا عبر الصوت طيب في verbal communication we use language directly. احنا نستخدم language بشكل مباشر يعني عشان يصبح الأداء إنه verbal communication. Okay, so let's go to non-verbal communication. We have non-verbal communication, which is, concerned with everything other than language. It's posture, facial expressions, body language. Okay, for example, if you are talking to somebody and he's not smiling, he's just, he's not smiling at you when you're talking. So this is some kind of non-verbal communication that he is not satisfied with what you are talking about. يعني لما مثلا أنت تحكي مع واحد وهو كذا مكشر يعني على طول ما في ابتسامة ما في شيء. يعني هذا على طول بدون ما يقول لك ما عجبني كلامك أو بدون ما يقول لك مثلا أنا مو ماشي في مزاج حلو مثلا. خلاص مجرد إنه عدم ابتسامة أو تكشيري في وجهك هنا يعطيك إشارة إنه please stop please. هنا يعطيك إشارة إنه توقف أنا ما أريد أتكلم معك ولا شيء. So also eye contact. When somebody is talking to you and you are, making some kind of eye contact, that means it is a sign of respect, a sign of interest. لما مثلا تتكلم مع شخص وأنت يعني مركز يسموه الاي كونتاكت اللي هو مثلا تركز يعني تنظر إلى عينيه يعني مباشرة. فهذا يعطي إشارة هو وسيلة من أسباب التواصل اللي يوحي للمستمع أنك مهتم أنك تحترمه بهذا الشكل. But if you are, for example, looking at that place or there, okay, and you are just supporting your gazes here and there, so that means or that indicates probably you don't respect this person or you are not interested.
Well, so there are lots of types of this kind of nonverbal communication. Let's go to the next slide and see what is there. Well, so here we have formal and informal communication. This is another thing to talk about. Formal and informal communication. What we mean by formal? I mean, in generally, what's the meaning of the word formal and non-formal or informal? Sorry. Can somebody tell me what is the meaning of formal and informal, please? In Arabic, no problem. You can just give me the translation. رسمي يا جست. Okay. So you said رسمي وغير رسمي. And another? رسمي and Okay. Okay, good. So formal and informal communication. When we say that this type of communication is formal, so it refers to people, maybe people, I mean, those are in companies, I mean, official people, okay? But when we talk about some kind of communication as, or when we describe of communication as informal, that means this kind of communication involves... With friend? Yeah, what you said, please? Informal with a friend? Yes, okay. So informal communication can be, for example, or can involve between friends, relatives, I mean, family members, and so on. When you speak with your family members, when you, for example, communicate with your friends, with your colleagues, classmates, others, so this is kind of informal communication. لما تتواصل مع أصحابك، عائلتك أو أفراد العائلة أو أقارب، هذا نوع من أنواع إيش اللي هو informal communication، اللي هو التواصل غير الرسمي مثل ما قلتوا. نوصفه مثل ما وصفتوا أنتم، رسمي وغير رسمي، حلو. أما الفورمال، so formal communication, it talks about, I mean, prestige, privileged, type. So if we, for example, look at this chart, we have here the differentiator factor, and here we have formal communication and informal communication. Setting. I mean, don't worry about this chart. يعني هو أنتم مو يعني مطالبين أن تحفظوا هذا الجدول، لا، بس أنا عشان أوضح لكم بالضبط إيش. Formal communication used in professional or official setting. لكن هنا informal communication used in personal or casual settings. Okay. Rules and procedures follows طبعا formal communication follows established rules. يعني هناك قوانين متبعة يعني عشان يعني مثلا لما توصل عند مديرك في العمل مش معقول انك تقول hi Dad, how buddy, how is everything. No. يعني تقول له اهلا يا رجل، اهلا يا يعني this is only between friends. يعني لما تستخدمه يعني بينك وبين رئيسك في العمل او بين زميلك في العمل هناك communication رسمي. يعني حتى المخاطبه يعني ما تقول له مثلا يعني صاحبك في العمل عفوا مديرك او زميلك في العمل مثلا dear love. No. respected or dear sir مثلا. اوكي، او على طول بالاسم dear خالد. اوكي، لكن ممكن صاحبك dear love. Okay, dear whatever, buddy. Okay, dog, lots of things. Hello guys, like this when you are with friends. So there are some rules when you make formal communication, but in formal communication there are no rules or procedures. يعني كل شيء عادي، يعني مثل ما يقولوا البساطة أحمدية، يعني لما تتواصل مع الأصحاب والأقارب. So structure, let's go to structure. Generally structured, organized and planned. يعني أنت لما ترسل إيميل مثلا لإحدى الشركات لازم تعرف إيش تحط في الإيميل، لازم تحط كذا، أو حتى لو كانت يعني رسالة عادية لا لازم يعني تحط المقدمة والتحايا في الأخير. But between friends, if you send a message to a friend, it's okay. Even if you start with an appropriate word. يعني حتى لو بدأت تكلمة يعني أحيانا يعني بالأصليات تحدث، يعني لو بدأت تتكلم مثلا غير مناسبة، يعني مو غير مناسبة يعني سيئة، لكن أقصد
some kind of ironic, or sarcasm like this. يعني بشيء من التهكم. So no problem. Okay, but when you talk with formal people or the official people, you must use a good language. Okay, or unplanned. يعني هي غير مخطط لها أساسا. يعني لما تراسل أصحابك أو العائلة أو. Okay. Well, let's go to information delivery. Uses proper grammar and vocabulary. Okay. يعني لما أنت تخاطب شركة مش معقول انك تكتب الرساله والايميل يعني بشكل تريدهم هم بعدين يصححوا وقصد كذا يعني فيها spelling mistakes يعني اخطاء في كل شيء. لا، لازم تكون لغه يعني understandable and everything is okay. But informal communication conveys information in a clear and concise manner. Okay, may use storytelling, jokes or humor to convey information. يعني ممكن تستخدم حتى النكات يعني لما تراسل صديقك يعني مثلا for example for example if your friend is so late and he was supposed to come for example in time, at 7 o'clock and he came at 8 o'clock and you were going to to the cinema or to the library, whatever, then maybe you will start make or tell a story about your friend. You can say, you remind me of the film when something happens. راح تبدا تقول لها تقول والله ذكرتني بنكته لما كذا كذا في مشهد كذا. So it's okay يعني عادي لما ممكن تعاتبه بطريقه نكات ممكن تعاتبه او ممكن حتى يعني but formally communication or formal communication requires good language, requires proper grammar and vocabulary. And this is what we are talking about now, because you are accountants, most of you are in high work positions. اغلبكم يمكن لديهم من الاعمال لديهم لذلك تحتاجوا هذه الاشياء والاساسيات كيف تتم المراسله بين شركات ولو انه ليس تخصصي يعني كتخصص اقصد تجاري ولكن but I know I have an idea, I have clue how to for example make good correspondence in English and so on. It's fun really. Let's go here. Okay, so here we have formal communication also. This type of communication includes all sorts of business communication or corporate communication. It is characterized by being straightforward, official, and always precise, and has for example, a stringent and rigid tone. I mean, it has very, very strict tone when when it comes to formal communication and so on. Otherwise, informal communication includes instances of free communication. I mean, non-restricted. Okay, no rules, no planned. I mean, unplanned. Categories of words or so on, vocabulary. So between people who share a casual rapport with each other, informal communication occurs between friends and family members, and since it doesn't have any strict rules or guidelines. Okay, let's go here. So far we came to know that there are 4 kinds or types of communication so far. Can somebody tell me what are the 4 types, please? What are the 4 types of communication that we just mentioned? 4 types. Formal, informal. Okay. And what else? Somebody else? Yes. Verbal or non-verbal. Okay, good. So we have formal, informal, and verbal and non-verbal. Okay, good. Again, I just remind you that I'm teaching you and I'm using language, I mean English language, because it's really, really important. It's really significant. So I know that some people now like
What is he talking about? But please believe me, this is important when I teach you in English, because you are required to communicate with companies in English, not in any other language. يعني البعض هو الآن تقول إيش يحكي هذا، يعني لازم تتكلم عربي. أنا أتكلم طبعا عربي أوكي، أعتقد للآن بما فيها الكفاية، ولا هو المفترض إنه أنا أدرسكم هذا المادة بالإنجليزي خالص، لكن حسب رغبة الإدارة. أوكي. وايضا حسب رغبه معظم الطلاب، لانه صراحه التدريس باللغه الانجليزيه لهذه الماده بالذات يعتبر جزء اساسي، لانك لما تراسل الشركات راح تراسلهم باللغه الانجليزيه، كل التعاملات باللغه الانجليزيه. اوكي good. Now let's go guys to this really amazing part, correspondence, which is the core of this course. هذا الموضوع الان هو اساس او جوهر المادة اللي تدرسوها الآن، اللي correspondence، المراسلة. Okay, so in uncountable terms, the difference between communication and correspondence, we are going to explain this. طيب واحد يقول لي طيب إيش الفرق بين correspondence و communication؟ ما هو نفسها؟ لا مو نفسها. Correspondence is really different concept. Okay. Communication is the concept or state of exchanging data or information between entities, while correspondence is postal or other written communications. So الكوميونيكيشن هو المفهوم العام، لكن correspondence اللي المراسلة هي تعتبر the written communication، هي تعتبر الصيغة الكتابية من التواصل. المراسلة اللي هي correspondence يعني ببساطة هي إيش؟ the written form of communication، هي الصيغة الكتابية من الكوميونيكيشن يعني عفوا. اوكي good. مراسلات تجارية. Yes good. So it is the written. Okay هي تعتبر ايش؟ مكتوبة. Good. Therefore correspondence refers to the exchange of written communication such as letters, emails and reports, etc. It is a formal mode of communication that is often used for official purposes such as business transactions, legal matters, and academic communications. Next slide. When it comes to, communication and correspondence, as we said, are different concepts, and it is important to understand the difference between them. Please try to understand the relationship between this and that, and the difference as well. Okay. Of course, the two terms or the two concepts involved in the exchange of information. They differ in their scope and purpose. For example, in communication, it is a broaden, term that encompasses all forms of information exchange, including verbal, non-verbal, written, and visual. يعني الكوميونيكيشن بشكل عام هو أوسع، لأنه في أنواع، لأنه في verbal كما أخذنا، في non-verbal، في formal, informal، في أشياء كثيرة، حتى في visual يعني اللي هو okay you can watch, you can see it. It involves the transfer of ideas, thoughts, and feelings between two or more individuals. Even feelings is a kind of communication. يعني حتى المشاعر هي تعتبر نوع من أنواع التواصل. Communication, feelings. And the transmission of feelings can be through eyes, through, for example, body language, body movements, can tell your friend or your partner the feelings that you have for him or for her. Okay, effective communication is essential for building and maintaining relationships, resolving conflicts, and achieving common goals. Okay. On the other hand, correspondence refers to the exchange of written communication, such as letters, emails, memos and reports. So this is some kind of correspondence. Everything is written. So if
if there is a question in the final term exam, like for example, what kind of communication is email? Is it what is it exactly? So it belongs to correspondence. Emails or letters belong to correspondence, اللي هو الايميلات والرسائل العاديه حتى الورقيه وكل شيء. هذا يعني ينسب الى او ينتمي عفوا الى المراسلات اللي هي الكورسبوندنس، المراسله التجاريه. Okay. And also here business transactions, legal matters and academic communication. Well, guys, so now let's go to the next slide. So we have main types of correspondence. Number one, private or personal. Private or personal, I mean, they are the same. And number two, business. Number three, official. I want somebody, not those who have answered. I want a new one. أحتاج طالب الآن أو طالبة يجيب على هذا السؤال. The difference between private, business, official. ممكن تعطيني مفهومها. إيش الفرق بينهم؟ Personal, business, official. أحتاج طالب اللي ما شارك من قبل يشارك الآن. What did you say? I said, what is the difference between personal, business, and official correspondence? Come on, guys. Yes. Yeah, tell me. Private, personal, with your friends or your family. Okay, good, great. Business in the company. Okay. Official, strange people. Okay, anyway, great, good, thank you. Well, so she said private can happen between family, friends, that's great. But business, she said it happens in the company, and okay, good. Yeah, that's right. But we will go, in more and more details. So if we come to business correspondence is actually not only the kind of written communication you can find. You can split the concepts, as we said, into three kinds. Private, business, official. Let's go to the next. Okay, so this is personal correspondence. As you see in the picture has nothing to do, but it is just, a figure to explain the idea. These are two brothers, maybe a brother and a sister, I think. So it is just, a connotation or illustrating the meaning. بس عشان توضيح المعنى. It is a personal, and it is, intimate, idea about personal things. Well, so personal involves any written interaction between two people who are not discussing anything work related. Okay, يعني ببساطة لما تتناقش مثلا مع صاحبك او مع احد افراد العائلة او مع شخص معروف لديك باشياء غير العمل مثلا، فهذا يعتبر نوع من انواع البيرسونال كورسبوندنس. تتناقش مع عفوا عبر الرسائل اوكي. طبعا اثناء ما كنت ادرس هذه الماده في احدى الجامعات العربيه، ليس نفس المحتوى انما نفس الماده. احدهم سأل قال طيب لما المراسله تكون بين افراد العائله لكن تجاريه، صراحه السؤال انا جاوبت عليه، هي تعتبر بزنس. هو قال مثلا بين شخص وزوجته مثلا، وهي مثلا مديرة شركة وهو يعمل في شركة أخرى، أو هو مدير شركة وهي تعمل هناك، وهناك إيميل بينهم، فهل هذا تعتبر personal or is it personal or business? I said in my opinion في رأيي it is business correspondence. نوع من أنواع business correspondence, even if it is from a wife to a husband, or from a husband to a wife, or from brother to sister, or from sister to a brother. حتى لو كانت رسائل بين أفراد العائلة والأصدقاء، فهي تعتبر إذا كانت رسمية عفوا تتعلق في أمور تجارية وعمل it is still business. هي لا زالت كونها تعتبر business. Okay, so I know that this is not clear. It is it has a gray area talking about this definition.
But if you are sending a friend an Instagram DM about your latest feedback review with your boss, one could argue that it would not be considered personal correspondence. Apart from that, this category includes thank you notes, text messages, emails, voice, mails, and so on. Well, let's go to the next type, which is business. Okay, so business is clear, as we just mentioned. From a business point of view, this could be anything from letters and emails, fax messages, and even voicemails. As long as the information you are communicating is related to the business at hand, then you are looking at an example of a business communication. So as long as the message you are writing or sending is related to business, so you are dealing with a business correspondence. Okay, يعني ما دام انت تكتب رساله او الرساله اللي تكتبها او اللي تحب توصلها تتعلق بالعمل، بامور عمل وتجاره واشياء، فهي حتى لو كانت الى صديق او الى، فهي لا زالت تعتبر نوع من انواع البزنس correspondence، المراسلات التجاريه. Okay, you can also find examples of personal business communication in this category, an email between, for example, two co-workers or even employees from different organizations and so on. For example, they talk about anything business related, or about customers, whatever. And employee to employee written interaction and so on would be part of this type. Okay, everything is going to be categorized part of this type. Well, let's go to the next slide. So here, this is official, okay, and this would be related to any official communication sent by a governing body from your local government officials to your boss or company. It is coming from a legally superior entity, then it is considered official correspondence. A few examples would be press releases. Would be, coming from press, office, and, circle, letters, endorsements, and emails, especially the governmental, in the governmental level. So, for example, ambassador to a university, vice chancellor, or from governor to another, council, whatever. So all these types of correspondence are official. Okay, I'm sure, or I hope that makes sense. Okay, I'm trying to make things related and interesting, but I'm trying my best, don't worry. And if you have questions afterward, it's okay. Well, so here we have commercial correspondence can be accomplished or achieved by one or more of the following means. So there are some, devices or some ways, methods to accomplish correspondence or commercial correspondence. عشان المراسلة التجارية هذه هناك وسائل من ضمنها ايش؟ letters, number one, letters. Number two, faxes. Number three, emails. So these are the three types, means of or for accomplishing correspondence or commercial correspondence. Right. Next slide. Letters. Now we are going to explain these three means or ways. الآن نشرح الثلاث الطرق هذا لإنجاز المراسلة التجارية. نشرحهم خطوة خطوة. مثلا نبدأ بالرسائل letters، بعدين emails الإيميلات، وبعدين إيش faxes أو الفاكسز بعدين إيميلات. المهم. So if you ask me what is the most common means, definitely I will say that it is letter. لو سألتني إنه إيش الشيء الأكثر شيوعا أو الوسائل الأكثر شيوعا، راح أقول لك إيش هي الرسائل اللي هي المكتوبة. فيما يتعلق في المراسلة التجارية. In business correspondence, they are the principal means used by business firm to keep in touch with its
customers. So it is necessary for a businessman to know how to write an effective business letter. ومن هنا يأتي أهمية الرسالة. لأن هي جوهر يعني بناء العلاقة الجيدة بين مثلا المستهلكين والزبائن وبين الشركات والمؤسسات. يعني في ذلك ينبغي أنه يتم كتابتها بشكل يعني دقيق اللي هي الرسالة the letter. So the whole secret behind good business letter writing is to write simply in an easy and natural way, which makes the letter sound as much as possible like good conversation. Note, the remaining sections of this unit, of course, I mean, after we finished, and also unit 2 and so on, and unit 3, we'll discuss, business letters from all aspects. I mean, we will study the letters in more details in unit 2 and 3. راح ندرس يعني أجزاء الرسالة بشكل تفصيلي في الوحدة الثانية والثالثة من هذا الكتاب. Okay, don't worry. لأن الرسالة هي محور المراسلة وهي محور الكتاب بشكل عام عشان أختصر. Let's go to the next facts. Oh, this office is full of, rubbish and facts. It is just illustrating figure. المكتب هذا يعني شوف الفاكس يعني كأن الآلة علقت فقط هي صورة يعني فقط توضيحية عشان تذكركم. So fax message is used when speed is important. So it is for speed, and the sender or the recipient or receiver doesn't have email. For example, if you send a letter to a person who doesn't have an email, so it's better to use fax. A fax message is better. Okay. Also, for documents containing, drawings and other things, it is really useful. Number 3, when you have to send a message quickly to many different recipients at the same time. Nevertheless, messages containing confidential information اللي هي المعلومات السرية should not be sent by faxes. يعني الأفضل إنه ما ترسلها عبر الفاكس. Okay, because it is an open system إنه يعتبر نظام مفتوح and can easily be accessed by outsiders. Wow, this is really dangerous if you are working for a company and this company wants to keep its plans and strategies as secret. Okay, so be smart and don't do it with this company or firm. Let's go to the next one, emails. So emails, short form of electronic mail. I mean, this is the meaning. So it is a means of sending messages between computers. It is a progeny of computer technology. Progeny, what's it progeny? كلمة progeny معناها نسل أو ذرية، يعني هي نسل التكنولوجيا الكمبيوتر، تكنولوجيا الحاسوب يعني. I mean يعني أو التطورات في التكنولوجيا الحاسوب. And has become nowadays the most prominent technique in business. Well, let's resume our journey now, talking about emails and letters and so on. Well, everybody, now we're talking about emails, and we said that it is a form of electronic mail, and it has become important. I mean, emails has become important, in business correspondence. Okay, let's go to the next one, which is business letter. Now we were talking about letters in general. كنا نتكلم عن الرسالة أو بشكل عام. الآن نتكلم عن business letter. أوكي، يعني الآن راح نكون نغوص في التفاصيل الدقيقة في بالنسبة للمراسلات التجارية بشكل عام، وهي مثل ما قلنا it is the core of correspondence. I mean letter. So business letter is defined as a message that attempts to influence its reader or recipient to take some actions or attitudes desired by the sender. So when a sender sends a message to another person, that means he wants something to be done from that person, or he wants to inform him about something.
He wants to get him informed about updates, any updates in a firm or a company, whatever. Or maybe he is going to give him some instructions, whatever. Another definition of business letter is that it is the primary means by which goods and services are exchanged freely throughout the world. So, for example, if you are going to order goods from another country, what is the means? What is the important means that can get you directly to that administration of that company or to the person in charge of that company? It is by emails, by letters. Okay. لما تريد توصل إلى شخص مثلا تريد تستورد بضائع أو يعني أو تتواصل مع شركة عالمية، إيش الوسيلة راح تستخدمها؟ In the past they used to use, for example, horses, okay, horses, camels, old-fashioned, means. كانوا يستخدموا ايش يعني مثلا يعني في السابق في الماضي كانوا يستخدموا مثلا الخيول ايميل لكن الان الايميلات او الرسائل. Okay, yes, okay, but now you can use only letters. Okay, letters and correspondence generally, and correspondence generally includes letters, emails, faxes, whatever, etc. So let's go to the next one. Okay, now let's go to the functions of business letters. What we mean by functions of business letters. Functions, I mean, what are these letters supposed to do? Okay, what is the job of these letters, or this letter, whatever? So business letters are written to achieve three general functions. There are three functions. Number one, they provide or give information to the reader. It should be recognized that the business letter have an important role in informing the recipient or reader with certain details. So the main function of a letter is to give information to the reader. يعني الوظيفة الأساسية للبزنس لتر هي ايش؟ ان تعطي معلومات للقارئ او المستقبل، يعني بشيء يسوي يعني مش معقول انك تعطيه مثلا ورقة بيضاء. This is only happened in maybe World War II. But sometimes blank papers as letters are used as, for example, secret decodes or between spies and فقط حتى في الحرب العالمية كما تشاهدون بالافلام مثلا الحرب العالمية الثانية انه كانت ترسل مثلا رسائل عبارة عن رسائل بيضاء يعني خالية من اي شيء. اوكي، الرسائل البيضاء ممكن تحتوي على شفرات يعني decodes يعني codes and secret codes between spies يعني بين الجواسيس وكذا كذا يعني من هذا القبيل. But here I mean in business letters there must be some kind of content. يجب أن يكون هناك محتوى. There must be some kind of content inside the message that you are going to send to the reader or recipient. Number two, another function, وظيفة أخرى, they obtain or get information from the reader as a form of feedback. يعني بشكل feedback أنت تحصل طبعا أو تحصل على معلومات يعني بالمثل من المستلم الرسالة، صح؟ يعني بهذا الشيء. The purpose of obtaining this desired information or action from the recipient reader is considered essential to the successful conduct of the organization's business. It's really important. I mean يعني والهدف من الحصول على معلومات يعني اللي الشركة ترغب بها أو أنت كمدير شركة أو كمراسل أو يعني المعلومات هذه تعتبر جزء أساسي يعني من النجاح يعني I mean the organization business. Okay. Number three, they build, create goodwill for the sender. Goodwill is defined as the disposition of customers to return to the place
where they have been treated well. Also, it can be defined as a feeling of confidence in a firm that makes a customer trades with it rather than with another. So it builds good relationship. I mean, the function of letter. يعني أحيانا مضمون الرسالة مضمون الرسالة يعني وظيفته إنه يعني يصلح العلاقة بين الشركات أو يعني حسن النية. يعني أنت لما تكتب مثلا في شركة تكتب رسالة يعني عبيطة يعني مثل ما يقولوا، أكيد يعني أنت راح تترك أثر للشركة الأخرى إن هذا الشركة يعني ما تعامل يعني بشكل جيد. يعني العباطة ما تحتاج في الرسائل التجارية. So you must build or create a good letter, attractive letter that can have a good, that can make a good reputation for your company. Otherwise, your boss is going to tell you or to give you the axe. You will be fired. You'll get fired by your boss. يعني راح تطرد من العمل لما ترسل رسالة يعني مثلا فيها نوع من الغموض والعبط. Okay, so be careful please, so that you don't lose your job. Importance. So what is the importance of business letters? Business letters are very important or significant because they represent the company. And business letters are the company's ambassadors. Okay. And thus, they must give a good impression about the company by showing how serious its business dealings are through a well-organized system of written communication. So, if your boss, يعني رئيسك في العمل, tells you to write a letter to another company, you must use very, very, good language, and you must, for example, use some kind of etiquette, يعني الاتيكيت مطلوب حتى في الرسالة يعني حتى في الرسائل الانتيميت يعني ريليشن شيب في العلاقات مثلا يعني العلاقات حتى الشخصية أو بين الأشخاص يعني الرسالة مدلولها يعني كبير يعني عن الشخص المرسل. Okay, I mean the selection of words, the selection of nice words, intimate vocabulary يعني اختيار الكلمات يعني لطيفة، اختيار مثلا الفوكابولري اللي هي الحميمة. هنا تحط يعني أثر. كذلك في المراسلة التجارية نفس الكلام، يعني الكلام الرسمي الرائع المنمق، الرسالة الممتازة تحط أثر لدى الشركات. Okay, so your message can tell the others what you are, right? Like, for example, even your conversation with people, it can tell others what you are. Like, for example, Umar ibn Khattab said once that I'm not afraid of the guy till he speaks, till he utters some things. يعني نحن نتذكر مع عمر بن الخطاب قال أنا لا أهب رجل حتى يتكلم. إيش المعنى هنا المدلول؟ يعني المدلول إنه لغتك أو كلامك للناس توضح شخصيتك، يعني تخبرهم عن من أنت، about the human inside you، يعني الشخص اللي داخلك أنت إيش. Okay, same here in business letters, it is same. حتى في المال والأعمال نفس الكلام، لما تراسل لازم تكون رسالتك تخبر شيء عن شركتك. Okay, so this is really, really important. And the first impression, يعني حتى هنا قال إيش؟ It can give a good impression، يعني تعطي انطباع جيد. Okay, يعني عن التعاملات في هذا الشركة. And first impression is really important in everything. يعني يقولوا إنه الانطباع الأول أهم شيء، يعني عند يعني حتى في العلاقات بين الناس بكل شيء الانطباع الأول يكون له أثر. Okay, now let's go to the next one. Yes, here we have the basic characteristics of effective business letters. So we have some features. هناك بعض المميزات والخصائص, okay, of business letters. These are divided into two parts. ينقسمون أيضا إلى قسمين.
أشياء تتعلق بالتون اللي هو النغمة والأشياء المتعلقة بإيش related to structure في البناء. Okay. Number 1, the reader's interests. Okay. Courtesy and consideration. Number 2. Number 3, personalization. Number 4, this is talking about sincerity. Sincere, to be sincere. عشان تكون صادق يعني كمية الصدق يعني والجدية. Proper tune. Okay. طبعا راح نأتي إلى هذا بالتفصيل يعني فيما بعد، ربما في محاضرة قادمة إذا أسعفنا الوقت الآن راح نشرح البعض. Number the second part، الجزء الثاني اللي هي متعلقة في البناء structure related to the structure. Number 1, clarity. Number 2, conciseness. Number 3, completeness. Number 4, accuracy. Number 5, good organization. Okay, so these are 5 and 5. 5 and 5. Okay, remember that these are 5 and these are 5. Okay, all these are characteristics of effective business letters. I remember something before I say thank you. Let me explain this, please. Changing your tone and, you know, such thing can dramatically change the meaning. You remember when we speak about non-verbal communication? تتذكروا لما في أول محاضرة تكلمنا عن non-verbal communication. non-verbal communication أو أيضا verbal communication اللي تتعلق باللغة. يعني أحيانا حتى طريقتك بالكلام ممكن تؤثر على التواصل. احنا أتينا تدريجيا، بدأنا بالكوميونيكيشن لما وصلنا عند اللي هي الليتر اللي هي جزء من الكورسبوندنس اللي جزء من المراسلة التجارية. احنا بدأنا بالكوميونيكيشن بشكل عام طبعا اللي حضروا متأخرين. بس أريد أن أعرج على هذا الموضوع فقط. Look at this chart. الكل معي ولا لا؟ رجاء أرجيكم يعني ركزوا أكثر. يعني إن شاء الله نحن نخرج من هذا المحاضرة بأكثر فائدة أو من الكورس بشكل عام. So here, changing your tone can dramatically change the meaning. يعني أحيانا تغير النغمة عندك واللحن يعني في الكلام أحيانا قد يؤثر على المعنى. لاحظوا هنا معنا جملة واحدة. We have only one sentence. But the tune on some words or stress on some words يعني هناك في أشياء يعني الجملة نفسها لكن المعنى يختلف عندما تضع حاجة اسمها stress تضغط على كلمة أو جزء من كلمة في الجملة. يعني مثلا هنا طبعا الكلمة وهنا المعنى. طيب نأتي إلى الجملة بشكل عام هي I did not tell John you were late. لم أخبر جون أنك كنت متأخرا أو بأنك تأخرت. لما تخلي التون على I مثلا تقول I did not tell John you were late. إذا شددت على كلمة I الكوميونيكيشن هنا التواصل راح يقول لي إيش أو راح لي أخبر الغير إنه إيش إن أنا أقصد someone else told John you were late. إنه شخص آخر اللي أخبر جون إنك كنت متأخر وليس أنا. لما تقول مثلا أنا ما كلمت خالد مثلا أنا ما كلمت خالد أنا ما كلمت خالد يعني شوف أنا ركزت هنا على كلمة أنا. هنا لما أقول كذا معناته أنا أوحي للمستمع إنه شخص آخر قال لخالد إنك متأخر. طيب نأتي للنقطة الثانية I did not tell John you were late. إذن هنا شددنا على كلمة إيش not. هنا المعنى راح يكون إيش this did not happen يعني إنه هذا ما حدث بالمرة. يعني أنا ما يعني إنه ما حدث إنه به واحد أو أنا أو غيري أو تم إخبار جون إنك متأخر. ما حدث هذا بالمرة. I did not. okay. يعني مثل لما أقول لم أخبر خالد أو جون بأنك تأخر إنه هذا ما حدث بالمرة لا مني ولا من غيري. طيب نشوف النوع الثالث I did not tell John you were late. يعني راح يدل هنا I may have implied it يعني ممكن أنا يعني أوحيت له إيحاء مش إن أنا كلمته يمكن غمسته يمكن لكن أنا ما قلت كلمت شيء. يعني مثلا تجي تسأل تقول لي أنت قلت لجون إن أنا تأخرت أنا قلت لك إذا جاوبت لك بهذا النغمة يعني خليت التشديد على الفعل I did not tell John you were late. هنا المستمع راح يفهم إنه أنا ما أخبرتش إخبار يعني إنه تكلم وإنما يمكن أوحيت لإيحاء أو غمسته أو أي شيء. طيب نأتي للمعنى الثاني عفوا الرابع يمكن أو الخامس. المهم I did not tell John you were late. I did not tell John you were late.
I did not tell John you were late. لما شددت على كلمة John, the meaning, okay, it means, but maybe I told Sharon or Josie or خلود or علياء or whatever. المعنى راح يعني يصير إنه أنا ما أخبرت جون، وأنا ما أخبرت ممكن خالد، ممكن خلود، ممكن أحمد، ممكن أروى، ممكن المهم. لذلك I did not tell John you were late. شوف لاحظ نفس الجملة لكن المعنى يتغير عندما تحط التون اللحن والنغمة في مكان معين. Okay, so the meaning can be changed dramatically when you change the tune. The last one, or the number 5, or yes, number 5, number 6, I don't know. I did not tell John you were late. التشديد على ايش؟ you. معناه ايش؟ I was talking about someone else. يعني انا كنت اتكلم عن شخص اخر، ما اتكلمش عنك. يعني لاحظت التغيير معناه I did not tell John you were late. يعني انا ما قلت انه انت اخر، انا قلت يمكن خالد اخر. شوف تغير المعنى. The one before last قبل الأخير I did not tell John you were late. لما تخليها على were راح تكون I told him you still were late. أنا ما قلتش إنك قد كنت تأخرت يعني، وإنما أنت متأخر يعني معنى اختلف. طيب قبل الأخير I did not tell John you were late. شوف شددنا على الأخير. We put stress on the last word so the meaning changes. لما وضعنا الشدة على الكلمة الأخيرة المعنى تغير. ايش راح يصبح؟ راح يصبح I told him you were attending another meeting. يعني انا ما قلت ليش انك تاخرت، بس يمكن انا قلت انك تاخرت في مقابله اخرى او لقاء اخر. I did not tell John you were late. انا ما قلت ليش انك تاخرت، وانما انا قلت يعني يمكن اقصد انه كلمت انك حضرت مقابله او يمكن تاخرت في القطار او المهم اي شيء. So the meaning changes dramatically when we change the tone. لذلك كل جزء من communication process, every single aspect of correspondence or communication is really of great importance. يعني له أهمية كبيرة. Okay, good. Thank you very much for your attention. Now, feel free to ask questions. الآن أريد كل واحد إنه يسأل، يعني أي شيء، أي ملاحظة، أي حاجة في بالك اسأل. اوكي يس. طبعا اللي يسأل قال في الشات قال في اي وحده او في اي صفحه. احنا الان شرحت تقريبا من صفحه 1 الى صفحه 40 تقريبا اللي شرحنا اليوم، او 45 او 40، المهم هذا الوحده الاولى. طبعا في واحده تسال تقول الماده هذه فيها قواعد، اللي هي طالبه اروى. يعني ما فيش قواعد لكن ممكن نعطيكم اشياء. انا الان اعطيتكم اشياء في اللغه الانجليزيه وفي اشياء مهمه، لكن هي عباره عن مراسلات تجارية. يعني كيف تراسل شركات، كيف تراسل أشخاص هذا الشكل. فراح نعطيكم أي شيء، يعني إن شاء الله ما راح تخرجوا إلا بفائدة كبيرة. واحدة رحاب تقول لي في أي صفحة، مثل ما قلت لكم أنا شرحت من صفحة 1 إلى 45 أو 40 تقريبا كذا. Okay everybody, so that was a really, interesting. That was really interesting to be with you, and thank you very much for joining me.